Namaskar. Welcome to SIF Young Artist Hindustani Vocal Channel. I am Divya Shenoy. In today's session, we are going to learn a complete Chhota Khayal presentation in Rag Bihag. In this session, we are going to start by learning the sthai of a very popular bandish Lat Uljhe Suljha Ja Balma. After singing the sthai, we will go into the Bharan or Alap section, which will take us eventually to the Antra of the Bandish, and then we will learn a few tans. Let us begin by listening to the Tanpura and singing Sa in Akar. Please sing along with me. Let us now sing the Aroha and Avaroha of Rag Bihag. Ni sa ga ma pa ni sa sa ni dha pa ga ma ga re sa. One more time. Ni sa ga ma pa ni sa sa ni dha pa ga ma ga re sa. The bandish we are going to learn today is set to Teen Tal, and we will be singing it at 140 beats per minute. This bandish starts on the khali or the ninth beat. Now let us start learning the sthai. Dha dhin dhin dha dhin dhin dha tin tin ta tit dhin dhin dha. This is the 16 beat Teen Tal cycle. Now we have to start the bandish from the ninth beat like this. Dha dhin dhin dha dhin dhin dha lat uljhe suljha ja balma. That's how we have to start the first line. Let's do it again. Dha dhin dhin dha dhin dhin dha lat uljhe suljha ja balma. Lat uljhe सुलझा जा बालमा. हाथों में मेरे मेहंदी लगी है. हाथों में मेरे मेहंदी लगी है. लट उलझे सुलझा जा बालमा. लट उलझे सुलझा जा बालमा. हाथों में मेरे मेहंदी लगी है. हाथों में मेरे मेहंदी लगी है. लट उलझे सुलझा जा बालमा. Now let us learn to sing a few alap phrases within the sthai of this bandish. While singing the alap, no matter where we start the alap phrases, we should remember to conclude the alap in such a way that Lat Uljhe starts precisely on the ninth beat. Lat uljhe suljha ja balma. Ni sa sa
ni sa ga ga ma ga re sa लट उलझे सुलझा जा बाल लट उलझे सुलझा गा गा सा गा नी सा गा पा गा मा गा गा मा गा रे सा लट उलझे सुलझा लट उलझे सुलझा गा रे सा नी सा गा गा मा गा पा पा गा मा गा मा गा पा पा गा
Let us now proceed to the Tan section. In this section, we will learn half cycle and full cycle Tans. The half cycle Tans will start on the first beat, that is the sum, and end on the 8th beat so that we can take Lat Ulajhe on the 9th beat. As mentioned in our previous Bihag sessions, the use of Tivra Madhyam is more while singing the Tans. So, in today's Tans, we will learn a few of them with Tivra Madhyam as well. Let us begin with our half cycle Tans. Lat ulajhe nisa gama papa gama gari sa sa. Lat ulajhe lat ulajhe nisa gama pa ma pa gama gari sa ni sa. Lat ulajhe lat ulajhe gagari sa ni sa nisa gama pa ma pa. Lat ulajhe lat ulajhe gagari sa ni sa ga ma pa ma pa. Lat ulajhe lat ulajhe gama pa ni da pa ma pa gama gari sa ni sa. Lat ulajhe lat ulajhe pani 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 sa ni da pa gama gari sa. Lat ulajhe lat ulajhe sa ni da pa ma pa gama gari sa. Lat ulajhe lat ulajhe nisa gama pa ni sa ni da pa gama gari sa. Lat ulajhe lat ulajhe सुलझा जा बालमा. These were the half cycle Tans. Now let us proceed to the full cycle Tans. Full cycle Tans will start from the 9th beat or the Khali. Lat ulajhe सुलझा जा ni ni sa ga ma pa ma ma pa ni sa ni da pa ma pa ga ma ga re sa. Lat ulajhe सुलझा जा lat ulajhe सुलझा जा nisa gama pa ma pa ni sa ni re sa ni da pa ma pa gama gari sa ni sa. Lat ulajhe सुलझा जा lat ulajhe सुलझा जा gagare sa ni da pa ma pa gagare sa ni da pa ma pa gama gare sa ni sa. Lat ulajhe सुलझा जा lat ulajhe सुलझा जा बालमा. हाथों में मेरी मेहंदी लगी है. हाथों में मेरे मेहंदी लगी है. lat ulajhe सुलझा lat ulajhe सुलझा lat ulajhe सुलझा जा बालमा.
I hope you all have enjoyed learning a complete Chhota Khayal presentation in Rag Bihag. For more such videos, please subscribe to SIF Young Artist Hindustani Vocal channel, and I will see you all in our next session. Namaskar.